FUMA TV nĩ kĩrathimo. Nĩ ngatho mwĩroreri nĩ gũcagũra ceceni ĩno itũ ya FUMA TV. FUMA TV tugaga nĩ kĩrathimo, na we ũrĩ mwĩroreri witũ, we nĩwe kĩrathimo gitu. Ngĩkũrehera mohoro ma ũmũthĩ, niĩ njĩtagwo Wanjikũ wa Njung'e, na ngũririkanie o rĩngĩ atĩ ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ no ũtũtũmĩre ndũmĩrĩri nguhĩ kũhĩtũkĩra namba itũ wanjĩrĩirie na kiugo FUMA, nĩyo 21061 wanjĩrĩirie na kiugo FUMA, kana like page itũ mwena wa Facebook kũrĩa twĩtaga FUMA TV nĩ kĩrathimo. Ũngĩ like na ucomment nĩ ngũkorwo ngĩgũthomera ndũmĩrĩri ĩrĩa ũgũkorwo ũnyandĩkĩire ngĩthiĩ kũrĩkia mohoro. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ aikari a Embu, Kieni na Kirinyaga mũthenya wa ũmũthĩ nĩ maheirwo mbeca cia Uwezo Fund na bursaries. Mwandĩki witũ wa mohoro nĩwe Wanjirũ Waituge arĩ na riboti ĩno makĩria. Andũ arĩa tũrahe mbeca nĩ atĩ ithuĩ tũramũhe ndwano, ithuĩ tũtiramũhe thamaki. Thiĩi mũtege thamaki iria ciothe mũngĩkorwo mũkĩenda, kana nĩ thamaki nini kana nĩ thamaki nene. Kĩndũ kĩũru no kĩbungo, na kũringana na ũira ũrĩa twaheo nĩ ikundi icio iria mũno tũrahe rita rĩa kerĩ, rita rĩa gatatũ, nĩ cia encourage group ingĩ. Tutakoto compliment ũrĩa thirikari ĩreka. Koguo in simple terms mbeca ino ciothe tũranenganĩra nĩ ta kwa irathiĩ kwĩ irio, itirathiĩ kwĩ fees. Tondũ ministry no makato kurote honest ni kapitete wa mwana mbeca iria nengeretwo cia cukuru. Ira nini muno wa beiro ngiri 2,500, boarding ngiri 3, college marakuna gotashia institution ngiri 4, mundu wothe university ara ngiri 3. Koguo mundu uri ongenda kubura murango ucio nanga mundu aikorwo ena kathina kake ka mwanya. Atho mwiroreri wa FUMA TV nĩ gũkorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere na mohoro ma FUMA TV. Na kwa kũrĩa kũngĩ nĩ atĩ minister wa ũgitĩri nĩwe Fred Matiang'i nĩ oigĩte atĩ ateti nĩo maracangĩra ngucanio na haranio iria irĩ mwena wa Kapendo. Oho nĩ oigire atĩ nĩ egũkorwo akĩheana ũgitĩri ũrĩa ũgũkorwo ũrĩ mũrũmu kũgeria kũgirĩrĩria haro mwena ũcio. Mwandĩki witũ wa mohoro nĩwe Wangui wa Mwangi nĩ gũtũharĩirie riboti ĩno na njĩra ya mwanya. CS wa ũgitĩri wa thĩinĩ ndagĩtarĩ Fred Matiang'i nĩ atũmĩte ndũmĩrĩri kũrĩ andũ arĩa kũrerĩkana nĩo moragire abitha wa GSU Kapendo kaunti ya Turkana. Akĩaria thutha wa mũcemanio na atongoria a kaunti cia rũgongo nĩ ũndũ wa ũhagũku wa ũgitĩri, Matiang'i nĩ augĩte ũthuthuria ũrĩa ũrathiĩ na mbere gwĩkwo nĩ worotete atongoria amwe arĩa kũrerĩkana kwĩna ũhotekeku nĩ makuruhanĩtio njũragano-inĩ ĩyo. Niongereire na kuga mũndũ wothe ũkuruhanĩtio na gĩko gĩkĩ nĩ ekuonanwo nake nĩ thirikari. Problem. Since I have this opportunity, let me conclude my remarks by making a point on what is going on in Kapedo. As I said yesterday, the statement I issued, what happened is that our senior police officer was murdered. There was no conflict. It was a clear case of a premeditated, planned ambush that was targeting our Deputy Director of Operations with the GSU. Kenyans know this, and there are times when we must speak to each other candidly and stop pretending and doing public relations about some of these things. That part of our country has been very costly to us in the security sector. We have lost security officials there. We have lost Ngao officials there. We have lost innocent wananchi. And there is a culture in that part of our country which seems to protect negative and criminal armament that disguises, first of all, as card rustling, but in actual fact, it is funded. And I want to say this, it is funded. We are in hot pursuit of certain people, including leaders. And I want to assure the country on this particular score, we are going to act very decisively. And we will make sure that those who are involved in that are facilitated to meet with the law.
Ndagitari Matiangi uria gutwaranite na PS wake Karaja Kibisho na atongoria a North Eastern na commissioner a county ni ugite kwina matharaita maingi maria me moko-ini ma andu aria matagiriire. Commander Emadao Tebakol oragirwo muthenya wa Kiumia tariki 17 Kapendo kaunti ya Turkana ni andu methaite na matharaita na kuria afitha angi atatu maguraririo thutha wa kurathwo. Andu angi atatu a raia Kapendo ni moragirwo gicajama-ini giki. I am asking those who know those people who murdered our senior police officer to surrender them. But if they don't want to surrender them, we will still go for them. We will look for them. It doesn't matter how long it's going to take us. And it does not matter what resources we are going to use. We will get them and bring them to justice. Because we cannot allow that kind of lawlessness to persist in our country. Some people have done that, including leaders. I need to emphasize it, including leaders. And they have gotten away with that kind of behavior for far too long. That time has come when we must have a honest conversation on that matter. And my colleagues in the security sector know what we have agreed this morning, and we are going to proceed on it. It cannot happen in a free country like this that you murder security officers in that kind of manner, under the guise of cat rustling. We will not accept it. And then we will remain in that part of the country, and we will remain in that operation until we have collected every one of those people who murdered our police officers. Tugithie na mbere na ici cia ugitiri wa bururi, mbiraru cia KDF na unyitaniri wa mbiraru cia Somalia Jubaland ni mahithukirie Abdullahi Dimbil Ahmed uria kurerikana niwe wari na mibango ya gutharikira bathi iria yumite Nairobi igithie Mandera mwaka-ini wa 2015. Dimbil ni ikitio ngono hamwe na murata umwe wake uria kurerikana ni anyitire itemi gutabania tharikiro iyo. Andu eri ni makuire riria bathi iyo yahithukirwo ni itoi mweri-ini wa Dithemba mwaka-ini wa 2015 kuria yumite Nairobi igithie Mandera. Tharikiro-ini no athii a gikundi kia aithiramu aria mari bathi-ini iyo ni mahonokirie a Kristiano thutha wao kurega magayukanio. Dimbil niwe arugamagirira itoi ici cia Al-Shabab na njira ya kuihe mbeca. Ngiribotera FUMA TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Nĩ ngatho mwiroreri wa FUMA TV nĩ gukorwo ukinyitanira na ithuĩ tugithie na mbere na mohoro ma FUMA TV. Na kuria kungi ni ati athuri a kiama a Rift Valley na nio a mwena wa Molo muthenya wa umuthi ni moritie kuhagurwo kwa naihenya kwa munini wa mutongoria wa bururi niwe Ndagitari William Samoei Ruto kuria moigite ati ni akoretwo akihuthia mutongoria wa bururi Uhuru Muigai Kenyatta. Mwandiki wito wa mohoro niwe John Shahira ari na ripoti ino makiria. Tunauliza Uhuru na wabunge ambao kabisa wanataka amani na umoja katika nchi yetu wapeleke motion kwa bunge. Deputy President awe impeached kwa sababu mtu mmoja anaweza kuharibu dunia mzima, anaweza kuharibu community mzima, anaweza kuharibu Kenya mzima. Tungeomba kama ni deputy sasa amekuja na mambo ya kugawanya na kufuruga na kutukanana, ningeuliza wabunge wafanye mkutano wa muimpeach, akae kando, aende opposition na afanye siasa yake akiwa opposition. Lakini akiwa ndani ya serikali hakuna kazi tutafanya, ni mchafuko na mwishowe kunaweza kusababisha hata mambo mabaya kama matukano ya makabila kwa makabila au vita kwa njia moja au nyingine. Ningeomba serikali ikiongozwa na Uhuru iangalie mambo ya deputy president na watu yake isije ikachafue Kenya mzima. Ngatho John Shahira ni undu wa ripoti iyo ugutureheire. Na kuria kungi ni ati manathi kana nurses kuma kaunti-ini ya Mombasa ni makoretwo magiteta kuria maroiga ati makoretwo magithutukanio. Mwandiki wito wa mohoro niwe Wanjiru Waituge ari na ripoti ino makiria. Provide leadership. What we are calling upon the president of this country is that he should provide leadership and ensure that the issues of health workers in the country are addressed. When you are demanding for a compensation of a health worker who has succumbed to COVID, how much is that? Basically, the law provides that through the WIBA, the Workman Compensation Act,
that we be compensated by the employer. How much would it cost to compensate the families of the health workers who have succumbed? Because that is provided by law. And they are declining to implement which already is in our law. And the president also provided that we be given a group life insurance. Instead of the Council of Governors coming up with a policy that will help our health workers who have succumbed to get compensated for the sacrifice they gave, they are instead intimidating. There are others, like now look at some other counties are asking, giving show cause letters. Some are dismissing health workers. Others, like now Kakamega, are employing 60 nurses to take the charge of work, the work that was being provided by 2,000 health workers. That is uncalled for. Is forthcoming because we are expecting that advertisements were to be made, which has not come. There are promotions that were pending from the previous phase that we had agreed from July. It has not been addressed. And we are including this now to the demands that we had given in our strike notice. That as you endeavor to address the issues of health workers, ensure that you have provided promotions as agreed. You've promoted competitive promotions. You've provided other promotions as agreed in the labor office for us to sit down, discuss on how to return to work. The exposure we're exposed to diseases is higher than they are exposed to. And this is very unfortunate that even as they do that comparison, you can note the total salary of a clinical officer or a nurse, which is around 80,000, is just a call allowance of another person who works in the same hospital. So this one calls for leadership, and this is the time that they must offer leadership. Again, if he says that they don't have money, hii pesa si ya mama yake, hii pesa ni yetu tumelipa kodi. So he should not be there telling us that he will not pay because he does not have money. Pesa ni yetu tumelipa kodi, and even that man that we have paid, zingine ni hizo ambazo amekatalia. So we want to remind Oparanya and his team that this money belongs to Kenyans, and it is these Kenyans who demand and deserve getting those services. So let him not play politics. Now back to Mombasa County. We are wondering the type of leadership we are having here. We understand that being called big name Sultan and every other good name outside there. But nĩ ngatho Wanjiru wa Itugi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ũgũtũreheire na ngũririkanie mwĩroreri o rĩngĩ atĩ ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ no ũtũtũmĩre ndũmĩrĩri nguhĩ kũhĩtũkĩra namba itũ wanjĩrĩrie na kiugo FUMA. Ndũkariganĩrwo nĩ kwanjĩrĩria na kiugo FUMA nĩguo ĩkorwo ĩgĩtũkinyĩra nĩyo 21061 221 kana ũlike page itũ mwena wa Facebook kũrĩa twĩtaga FUMA TV nĩ kĩrathimo. Ĩyo nĩyo page itũ FUMA TV nĩ kĩrathimo. Nĩ ũgũkorwo ũkĩona maũndũ marĩa tukoragwo tugika na ungindumira ndumiriri yaku mwena ucio ni gukorwo ngiguthomera comment iria ugukorwo unyandikire kana ndumiriri iria ugukorwo unyandikire ngikinya kurikia mohoro. Na tugithie na mbere ni ati minister wa urimi niwe Peter Munya ni ahete mukana Irungu Kang'ata kuria oigite ati akoretwo agitumira urimi wa kahua na macani nigetha akorwo akihura BBI iguru. Mwandiki witu wa mohoro niwe John Shahira ali na ripoti ino makiria. Watu wengine wanaita minimum guarantee returns. Sisi hatutaki kuita hivyo. Kwa sababu ukisema minimum guaranteed return ni kumaanisha hata yule alimi imekuwa mbush aende avune hiyo kahawa anaweza kuwa guaranteed minimum. Kutoka wapi? Najua kuna wanasema kwa radio, mimi niliandika barua kwa sababu watu wanataka kahawa itengenezwe majani. Hatujaanza hii kazi leo. Sasa umeona ikianza kufanyika ndio unataka kuifanya ni yako. Wewe kama utaki BBI, tafuta excuse nyingine, si mambo ya kahawa na chai. Hii iko na mwenyewe bwana. Ama namna gani? Tafuta mambo mengine ya kusema. Kama mnakutana huko kuongea vile mtasambaratisha mambo, usitumie chai na kahawa kama kizingizio. Hiyo tunatatua. Ngatho mwiroreri ni gukorwo ukinyitanira na ithuĩ tugithie na mbere na mohoro ma FUMA TV. Na kuria kungi ni ati mubunge wa Uriri niwe Mark Nyamita ni oritie Ann Kananu uria uracagurirwo ari munyinyi wa governor kaunti-ini ya Nairobi athure Edward Sifuna uria akoragwo ari mwandiki mukaru wa kiama kia ODM athurwo eta munini wa governor kaunti-ini ya Nairobi. Mwandiki wito wa mohoro niwe Wanjiru wa Itugi niwe gutuharirie ripoti ino.
Let me take this opportunity to also congratulate the newly sworn in Deputy Governor, Anne Kananu. If the court case was withdrawn, people like Sonko should be the last people to talk about it because they should have done it a long time ago. And eventually they did it. To say that we can play around, you appoint, and the next day you withdraw doesn't work. So now that they've vetted and sworn in the Deputy Governor, my wish is that in the spirit of the handshake, that Deputy Governor will also now appoint, if eventually she ascends to the office of the Governor, she eventually now can appoint a Deputy Governor who is a male person. And the best person, in my own view, is Edwin Sifuna. Edwin Sifuna is better suited to, it will be a correct pair for Nairobi, so that we stop all this noise and bring back Nairobi back to its own glory. So for me, I am behind Edwin Sifuna. We wish you, Madam, and as you sit down and settle your first appointment, please appoint Edwin Sifuna to assist you. Edwin Sifuna has a lot of knowledge around Nairobi. He has campaigned. He wanted to be senator. He actually lost narrowly. He knows the up, downs, the trenches of Nairobi. And he will also be able to, he's a strong politician. He will be able to manage you from all this noise from the time. Nĩ ngatho mwĩroreri wa FUMA TV nĩ gũkorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ rĩrĩa tũrathiĩ na mbere na mohoro ma FUMA TV. Na ũhoro ũcio wa mũmbunge wa Uriri nĩho tũgũkinya nayo riboti yake gaturumo mohoro maitũ ma thaa ici. No ũrĩa ngugĩte atĩ nĩ ngũkorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri iria cigũkorwo cingĩrĩte. Nĩ ndĩrona andũ nĩ makeretie gũkorwo makĩnyandĩkĩra. Ngona mũndũ ũreita Jackson Mwangi aroiga tuned Salimia Melvo na Kelsey na Magi wa Mai na family yake me mwena wa Thigiu. Nĩ ngatho mũno Jackson Mwangi, Kelsey, Melvin, Magi wa Mai na family yaku nĩ mwageithio mũno nĩ mũndũ ũreita Jackson Mwangi na oiga mũikare mĩtambo-inĩ ya FUMA TV. Ngona mũndũ ũreita Gatuko JP aroiga watching from Muthaiga, Gatundu South. Nĩ ngatho mũno Gatuko JP nĩ gũkorwo ũgĩtwĩrorera ũrĩ mwena wa Gatundu na nĩ ngũkũhoya wĩre eroreri arĩa me mwena wa Gatundu mathiĩ na mbere na gũkorwo magĩtwĩrorera na arĩa mataratwĩrorera umere mũtambo nĩ ũyũ wa FUMA TV nĩguo ũratigia. Ngona mũndũ ũreita Mũrĩgĩ wa Kĩmiti oigĩte watching from Makuyu Mutithi well represented too. Nĩ ngatho mũno Mũrĩgĩ wa Kĩmiti na nĩ ũtũtete mũno gũkũ gwa FUMA TV ndwĩrĩga gũkorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ na ũkoragwo ũrĩ cambĩki witũ. Nĩ ngatho mũno nĩ gũkorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ na ngona no ugĩte twĩ hamwe mũno Hadi Tamati Makuyu Mutithi well represented. Nĩ ngatho andũ a Makuyu Mutithi mũthi na mbere na gũkorwo mũgĩtwĩrorera. Ngona Titus Irungu aroiga tuned. Titus Irungu nĩ ngatho mũno nĩ gũkorwo ũgĩtwĩrorera onokorwo ndũnoiga ũretwĩrorera ũrĩ mwena ũrĩkũ no nĩ ngatho nĩ gũikara mĩtambo-inĩ na wĩre arataku na andũ arĩa me hakuhĩ nawe makorwo magĩikara mũtambo-inĩ ũyũ witũ wa FUMA TV. Ngona Mũrĩgĩ wa Kĩmiti no acoka anyandĩkĩra rĩngĩ aiga ngeithĩria macambĩki othe a FUMA TV nĩ kĩrathimo. Macambĩki othe a FUMA TV nĩ mwageithio nĩ mũndũ ũreita Mũrĩgĩ wa Kĩmiti oiga mũgeithio mũrĩ inyuothe na mũthi na mbere na gũikara mũtambo-inĩ ũyũ witũ wa FUMA TV. Ngona Titus Irungu aroiga nĩ ngatho nĩ gũtũcokeria nĩ oiga aratwĩrorera arĩ mwena wa Githurai 45. Nĩ ngatho mũno nĩ gũtwĩrorera ũrĩ mwena ũcio wa Githurai. Ngona Mũrĩgĩ no aroiga twĩ hamwe mwena ũyũ wa Makuyu nĩ ngatho na ngona mũndũ ũreita Melvin aroiga arĩ mĩtambo-inĩ. Ngona Njeri wa Wamai aroiga onake arĩ mĩtambo-inĩ no aratwĩrorera gũkũ gwa FUMA TV. Na hau nĩho ngũkinya gaturumo mohoro maitũ ma FUMA TV nĩ ũkũnyitanĩra na Mwangi wa Kara cigĩkinya kwĩhanda thaa 3 agĩkũrehera maya ndakũrehera na mangĩ maingĩ. Niĩ tũkanyitanĩra nawe mũthenya wa rũciũ cigĩkinya kwĩhanda thaa 1 rĩrĩa ngakorwo ngĩkũrehera marĩa ngakorwo ngũharĩrĩirie na mangĩ maingĩ. Niĩ njĩtagwo Wanjikũ wa Njung'e nĩ ngatho.